Yu-Gi-Oh! Hungry 7 Heritage Episode 10. So, yeah, in the previous episode, Little Red Riding Hood defeated David because he's a punk-ass bitch. And, well, Raiko, sorry. So, I know a character named Riku, so I just instinctively call him that for the different universe entirely. So, yeah. See, Raiko defeated, wait, guys, that Raiko, it is Riku. White Cloak defeated I am a very professional YouTuber. In some different universe, in Jim Sullivan Heritage, I'm a professional YouTuber. Not in this timeline. White Cloak was able to defeat Yura. So yeah. Wait, what the frick? We have beam battles now, unless I just missed it from the first intro. Because Yura's unfortunately a little weaker in this timeline. At least treated a little less grandeur, but he's got more character in this time. Ooh, this is new. And then they exige his change. Zale. That cannot be comfortable. Oh wait, no, it's sideways. I thought he was lying down on it. I didn't know he was like sitting across from it. That was like, you know, an aerial shot. I guess that still wouldn't be comfortable, to be fair. He's a weak ass bitch who can't win a duel for shit, except in his own time universe. Nem szívesen szövetkezek saját alter egóimmal. Kérdeztem valamit, csak fej! Nyugi! Jura vagyok. Én nem párhuzamos dimenzióból érkeztem, hanem egy közelben lévőből. Totally different. A dimenziónkon is volt egy rés, amin keresztül át tudtam esni ebben még egy. I'm not from a different dimension, I'm from an adjacent one. I know they're technically different, but it still sounds similar. Jöttetek át? Igen. Akkor ezt valószínűleg én okoztam. It's like saying a pendulum monster isn't a spell, but it's a monster that can be treated as a spell. It's like, yeah, but no. I don't know. Ez a kártya lehet frig. mindenről. Az én dimenziómban találtam, és elvileg valami nagyon őrült cégnek a tulajdonában. So dimension explosion came from your... Oh, so that's what that was in the background, in the intro, where it was like treated as brain research lab. Azt a részt is, amin keresztül ti átjöttetek. Szerintem ez egy kártya formában lévő aktivátor. Aktivátor? Hallottam már hasonlóról, hogy varázs csapdakártyákba rejtenek bizonyos dual diszkel aktiválható fegyvereket. Ez nem hologram. Why they set up so that could happen, I have no idea. I activate the spell card. Nuclear bombs. Ha tudsz valamit az itt lévő örökösről, akkor mondjad. Garynek hívják, és a bestia, ami nála van. Shooting Quasar Dragon! Shooting Quasar Shark. That's what I said. Elképesztő. Chorus, father? Nem hittem volna, hogy ezt a kártyát valaha a kezemben tartom. It's a piece of cardboard, dude. És ahogy látom, nem is hamisítvány. I can tell that because shut up. Úgy hallottam, maga az egyetlen aktív tudós, aki ismeri a bestiáknak a múltját. Of course he is. Jól hallottam. Sok évet töltöttem az életemből ennek az eseménynek kutatásával. Én vagyok ennek a kártyának a hivatalos örököse. Szeretnék mindennek. It was a dark and stormy night. Meanwhile, Ritual Cage. Training duel. Húzok! Aktiválom a Pot of Extravagance, és kivonok az extrámból. Yeah, Virtual Cage up. How'd you take any lose any life points? Well, I guess you could have activated that it after the fact, like just activate it. És kikeresem a papírból Ritual Sanctuary, amit aktiválok is, és eldobom a kezemből a
Machine Angel rituált, hogy kikeresessem a paklimból a Machine Angel. I feel bad for Corey's sister. Her deck got hit because another deck was a És problem. feláldozom Cyber Angel-t, valamint visszakeverem a temetőből idatán. I can't wait till we get the ritual tuners, which means that we essentially did nothing. Took away their knights, so we could hand them an Amikor őt M16. megidézem, egy varázs csapdát a temetőbe kell küldenem. Well, that's for later. Akkor viszont aktiválom a lefordított lapomat. Limitálni múlva. Ooh. Ez megduplázza a szörnyeim támadó pontját. Na ezzel jussák. Aktiválom a fullisbolyát, és Oh, kidobom no. a pakliból a temetőben Honestot. És mire jó az nekem? So I can add it back. Semmire. Úgyhogy aktiválom a mező második képességét, és visszakeverek a temetőből 4 varázslatot a pakliból. You can add a fairy monster with an equal level to the amount of spells. Yeah. Egy 4-es vagy annál kisebb fényelemű tündérszörnyet. Üdvözöljük újra Honestet. Oh shit, it's Ghost Rare. That means it quadruples the attack points. It's a joke. Nem áll. Képességével visszajön a kezembe. Izanával a Cyber Dragonodra támadok, és használom Honest I have a way of getting around it too. Ez szép volt. De a másik szörnyemet kellett volna támadnod. A limitál removal miatt úgyis elpusztult volna a Cyber Dragon. Igazad lenne, ha nem aktiválnám Izanat képességét. Hmm? Ha elpusztít egy szörnyet csatában, rátámadhat egy Other másik. camera attack went down. A köröm végén Izana Pretty sure the honest támadópontja effect is visszaáll permanent, but I could be eredetire, wrong. Viszont a rituál kincs miatt úgysem fogsz tudni megszabadulni tőle. Azt majd meglátjuk benne. Aktiválom a Pot of Desires-t. Tehát húzok 2 lapot. Mivel több mint 6 lap van a Banishben, így áldozás nélkül megidézhetem meg magam. Aktiválom az effektjét, kidobok a kezemből egy hercet, és így egy vele azonos támadó és védekező pontú szörnyet vehetek a pakliból a kezembe, ami egy másik herc lesz. Amikor herc a temetőbe került, kézbe vehetek egy Cyber Dragont. És így minden megvan, ami kellett. Aktiválom a Power Bondot, összeolvasztom a Cyber Dragont a kezemben lévő herccel. Fúziós időzés, jelenj meg! Kimeratek, Rampás Dragon. Oh boy. Mivel megidéződött, elpusztíthatom a Ritual Sanctuary-t és a Ritual Cage-t. Got double attack points Aztán thanks to Power aktiválom a Bond. második képességét, és a temetőbe küldöm Zrajt és Drake. So I can attack 3 times now. Rampás Dragonnal megtámadom Izánát. Kivonom a temetőmből a Machine Angel rituált, így Izana nem fog elpusztulni. Van még hova fejlődni, döcskös. A köröd végén pedig a Powerbomb miatt a sárkányok támadó pontját... It doesn't matter. Így én nyertem. No. Kimeratek Rampás Dragon újra támad. Ráadásul annyiszor, amennyi szörnyet a temetőbe küldtem az effektjével. Mi? I never used this against you in all the times we dueled. Then again, haven't seen each other in a while, so maybe that has something to do with it. A poklid akár a legszorultabb helyzetből is képes kimászni. Maybe Ben tended to get limited for no reason. Ne is Yeah, how did you lose the emlékeztesen, last Bigo? mert idegesít. Triangle Ez meg duel. a paklia, mint kiderült, élő emberek felhasználásával készült. Olyan a stratégiája, hogy átlagos párbajozók pakliai nem képesek felvenni vele a versenyt. Which is why Gary was called. Gary hogy győzte le a Quasar használata nélkül? It's like he's the main character or something. Elmesélte Geri, hogy hogyan nyert, igaz? A berserker szullag. És szerinted az honnan volt meg neki? Hát gondolom, várjunk csak. Ezt miért kérdezed így? You gave Apánk him. tette azt a lapot Oh. a pakliába, amíg a kórházban volt. Really? Mi? Huh. Gary lapot kapott az apánktól. Nem kell irigykedned. Neked is számtalanszor adott volna már, ha nem lennél ilyen. De tisztában volt vele, hogy Espegó célpontja Geri, és csak így tudott intézkedni ellene. Mert egy maga gyáva volt elé állni. He hated Másokkal Espegó more than he végezteti el a hated piszkos Gary. munkát. Még egy ok, amiért távol tartsam magam tőletek. How dare you help my friend, you bastard! Mire is számítottam? Gondolom, a párbajkártyák történetét jól ismered. Hát, valami, mint hogyha rém lenne párbaj történelem óráról. Az ilyen tananyagoknál érdemes lenne You figyelni. think a universe that's devoted to card games would pay a bit more attention to the card games?
Then again, I'm just someone who's naturally interested in history. He classes to me, that's just me. Fuck, this is a universe dedicated to the internet, and I'm not very interested in computers. That's not an insult, computers. Please don't, computer, please don't stop recording. Please be nice. Ennek a protokollnak a kivitelezője volt Zurin, what? Zuren Vandratu. I will be calling him Bob, cause fuck that. Akiknél a bestiák volt? De igen, Zurennek 3 gyermeke volt. Egy férfi és egy nő. And they arranged audition because of course they were. Valamint egy náluk 5 évvel fiatalabb fiú. A családban mindig nagy viták voltak, hogy apjuk halálakor melyik férfi gyermek fogja örökölni az uralmat. $5 says the girl's name Mivel a Quasarella. fiatalabbik testvér egész életében edzett, hogy alkalmas legyen, míg az idősebbiknek csupán a kora volt az előnye. A választáskor végül az idősebbik lett a kiválasztott uralkodó. Oh, És ezen felbőszülve az öccse szabadjára engedte azt a 3 lelket, melyek ezekbe a lapokba voltak bezárva. there's some pretty sweet artwork. Megtestesülése 2 sárkány és egy harcos volt. A 2 sárkány egymás tökéletes ellentétei voltak, míg a harcos egy semleges lény. Az egyik sárkány rombolt és pusztított, míg a másik sárkány alkotott és épített. A harcos miatt viszont nem volt elég jó a jó szándékos sárkány rekonstrukciója, mert a gonoszabbik őt is pusztításra buzdította. Ezt a katasztrófát egy bölcsek által kiválasztott bátor hős törte meg. Egy olyan módszerrel, amire a mai napig nem jöttek rá. Mindenki csak egy hatalmas fényt látott, ami végül a 3 bestiát és a kiválasztott hőst. Only the Avatar had the power to control all 3 of the beasts, but when the world needed him most, he vanished. És a hős a 3 vandratú testvérről nevezte elő, 3 Wadrato akik siblings. mind az életüket vesztették a pusztításban. A 3 bestia kár. Then they went dark on me. Folyamatosan formálta az idő előrehaladása. Nem hittem volna, hogy egyszer a saját kezemben tarthatom. Hú, hát gondolom ezt a töri tanárom is hasonlóan adta elő, csak most, hogy tudom, hogy közöm is van hozzá, sokkal érdekesebb volt. Szóval ez a kártya évezredekkel ezelőttről származik, és az emberek valóban megtörtént dolgok miatt félnek tőle. Tartsuk a kapcsolatot. Előkeresek minden apró... It's weird because of the events that went down when it kept creating things. It's not even, it's Red Nova that was destroying shit. Why are they blaming him? Ugyan? Semmivel. Részemről a megtiszteltetés, hogy az egyik kedvenc tanárom egyik sarja személyes. The protagonists. Valamint, ha neked köszönhetően rájövünk arra a módszerre, akkor felülírhatjuk a történelmet, és dúsgazdagok leszünk. Hát jelenleg számomra az információk talán még a pénznél is fontosabbak, de nagyon szépen köszönöm a segítséget. These two from the intro. Careful, I'm shining a flashlight at you. What you guys don't know is that that's a solar-powered flashlight. It only works in daytime. Letterhook. That's his last name? Oh wait, these are probably these. Oh wait, that's right. These are the cops, for lack of a better word. Creepitus? Mi az, George? Miért álltunk meg? Alright, George, that's the guy whose name I kept yelling out top of my lungs. Yura just disappeared. Uraim, sajnálattal kell Wait, közölnöm, why'd the background change? hogy kénytelenek vagyunk önöket ebből a dimenzióból We were in a eltávolítani. field, and we had left the place with the stream. Or what, are we doing like some sort of... The portal is like... a Skype message?
for lack of a better term. Well, we got a lot of lore background history involving Quasar, Red Nova, and Halberd Cannon. Quite the interesting thing. I like the fact that that Quasar was the one going around creating shit, doing the good shit, and Red Nova was destroying shit, but people are afraid of Quasar? Like, what happened? They see a dragon, just assume you're the problem. They need to relook it over in order to figure this out more in depth, honestly. I find it interesting that the warrior was staying in between the chaos of the two. I think that the warrior would be more of the protagonist boss monster, but you know, maybe that's my point of view. I don't know. Maybe just how I would do it. But again, it's based off of the original timeline where Quasar was various boss monsters, so it's interesting to know the backstory and stuff like that. And now these guys are going after your letter hook. That's like not as bad as Shawn Michaels Higginbottom, but it's like, whatever, guess I was just expecting more. I'm totally calling those 3 kids the Bob kids or something like that, whatever the frick I called it. Because I'm not saying that tongue twister. No, I can barely say it in English. You want me to say it in Hungarian too? No. Good episode, I'm glad I checked it out. It's lots of interesting lore, and I'm really excited to see where this is going to go next. I can't wait to see You're a Lose again. Also, I like the fact that I thought they set through a portal, but it looks like they're just doing this from Skype message. I think they did this actually in GX when Zane dueled Jesse, and Jesse was like in the academy, or Zane was like just dueling somewhere else or something like that. It's just like, what the frig? It's weird. Either way, yeah, I did find this to be a very interesting episode in depth. Kind of shame that Corey's sister lost, though, and where Gary got Berserker Soul from. I think that was probably seen in the first season, but I can't remember off the top of my head. It probably was, honestly. I'd have to go back and check, to be honest. But yeah, good episode, and actually, great episode, and I'm glad I checked it out. This is certainly going to be very interesting to see where this is going. So yeah, what happened was that this guy had 3 kids, a girl and 2 sons. I guess the oldest brother was like a real big show off, and thus the youngest brother was jealous. I guess the girl was just kind of there. Maybe I missed that part. Maybe she was smart or something. And so the youngest brother was really offended really got triggered by all this and released the 3 gods, which caused rampage on the world and all that stuff. Petty kind of when you think about it, but anger is anger. Interesting. I bet the daughter's name was Quasarella, or at the very least it'll be how we get a reference to it or something. Wouldn't be surprised, honestly. Yeah. I don't remember the other 2's name, unfortunately. I just remember Quasarella off the top of my head. And it's interesting to know that now Yura's team with George. So yeah. I always forgot a Gary counterpart, and he was always the one. So yeah. It is interesting on that. Shame that, Corey's sister got another loss, because she's only been losing so far this entire time, but it's gonna happen. Every once in a while, I guess. You know, Corey's the main character and all that stuff, where she's kind of more a supporting character, unfortunately. Girls in Yu-Gi-Oh! Can't get a break. It is also nice to see Corey's father willing to share all this information with Gary, given how much he seemed to have hated Gary in the previous arc, but I guess now that he sees that his son is trusting of him, he's willing to turn around more on it, even if Corey isn't willing to, but Corey had to live with that, so maybe he thinks that there's more behind this or something like, apparently a get-rich-quick scheme or something like that. Maybe Corey's father isn't the nicest guy under the sun, but doesn't seem to be pure evil, so at least that's something, I guess. I don't think he's evil. Misguided, sure. Evil, no. Still, it was nice of him to give all this information away for free and stuff like that. Gary needs to pay more attention in class. In classes, in college, I wish I could take classes based on dual monsters. That would be so much more interesting than what should I actually have to learn. Anyway, yeah. So yeah, that was a good episode. I'm looking forward to see what happens with Letterhook. Alright. So, yeah.